Ngacho elokwethu selusazi into bana sifike sagaleleka singumthombo phala phambili Ekhaya Jikelele mbukeli oxhele yakhe akwabuza ndivumeleka lokhu ewe ngoku singena kwimpela veki kwaye sizokwenza oko sikholisayo kodwa ke ngicela sikhumbule kuba maxa wambi oko kusikholisayo asikuko okusukileyo mandibabe apho ke mbukeli wena nje hlala nathi apha Ekhaya Jikelele ku SABC Plus de kuyovalwa isendimlo ke ukholosa Kalubisi umadla ngothi maziphuma mshuku mandingabalibali kaloku kulomama ematolweni ndithi camaku ndihamba naye kaloku uNadia. Hey wavele wanzulu kholosa kuvuka mntakabawo inene linyane lithi maxa wambi oko kukholisayo asikuko okukulungeleyo. Hey utsho ukuba nje kuba sindithanda kangaka kuba nguNondaba kungenzeka kwamhlambi bekumele ndenze enye into kodwa ke sendilapha ndicinga ukuba yilonto kanye kufuneka uzazi kwaye usolo kuzibhenqa kwaye ke ungakushinga semva nokuzazi ngokomoya ubazi kaloku ubume bakho ininzi ke into esakuphathela yona namhlanje masingabi sangena nzulu mani masijonge amanqaku ahamba phambili. Haze ndathi haleluya ndiyakubona into bana jonga namhlanje uvuselelekile ngeFriday nobe imvuselelo iqala namhlanje. Ndiqala namhlanje ndiyayiqhuba ke ngoku ndithi ngigqibelo ndithi cha iyavakala ke cha iyavakala masijonge iziphala phambili. I've got nothing to do with Mdwaba. I know him from far. I've got no business dealing with him. Usosiba Jikelele we-ANC umnumzana afikile Mbalula umangalele usomashishini umthunzi Mdwaba ngokumonyelisa emva kokuba lo kaMdwaba etyhole umnumzana Mbalula kunye nabaphathisi abathathu ngokufuna ukuba abafumbathise. Andinanto undize kanye nkosi ndize kanye nkosi yam. Molweni makhaya igama lam ndingu Ikhona ndiyimvumi. Zenihlale ke nibukele Ekhaya Jikelele apha ku SABC Plus nonwabela izinto ezifana nezemidlalo ezendaba nazo zonke ezinye izinto enizithandayo emakhaya ningahambi. Usosiba Jikelele we-ANC umnumzana afikile Mbalula umangalele usomashishini umthunzi Mdwaba ngokumonyelisa emva kokuba lo kaMdwaba etyhole umnumzana Mbalula kunye nabaphathiswa abathathu ngokufuna ukuba abafumbathise. Umnumzana Mdwaba utyhole umnumzana Mbalula umphathiswa wezezimali umnumzana Enoch Godongwana owezabasebenzi umnumzana Thula Sinxesi nowemfundo ephakamileyo uGqirha Blade Nzimande ngokuba bafune ukufunjathiswa ngemali ngama500 ezigidi zerandi kwingxowa yabangasebenziyo iUIF. Unobhala Jikelele we-ANC uvulelele icala esiteshini samaphoyisa eSentin namhlanje. Umdwaba wathi uMbalula kanye nongqongqoshe abathathu wezemfundo ephakeme uBlade Nzimande yozemsebenzi uThula Sinxesi kanye nongqongqoshe wezezimali uEnoch Godongwana bafuna u500 million wamarandi njengentshontsho. I've got nothing to do with Mdwaba. I know him from far. I've got no business dealing with him. Neither his people or whoever that he claims would have said these things and all of that. I know nothing. I've opened the case. And then I am also challenging him in terms of the law. If it's not, we will meet in court. And that's what I'm determined to do. Ungqongqoshe wezezimali Enoch Godongwana abameli bakhe bathumele uMdwabe incwadi egunyaza ukuthi ahoxise amagama akhe einzukweni eziyisikhombisa ezizayo mayehluleka bazomfaka enkantolo. Umbalula uthi uMdwabe uyasikhulumela nje ubufakazi akanabo. Names have been thrown and there is no cause of action against those people, but spurious allegations are then made against individuals, including the Secretary General of the ANC. Isigungu esiphezulu senhlangano ebusayo phecelezi abaholi abayisikhombisa ngomsomluko bazobiza ungqongqoshe wezemsebenzi uThula Sinxesi ukuze azochaza ngaleli ithenda. Ngingusamkele Maseko ngibekele izindaba zeSABC eSentin.
Ukanti ke umrhanelwa wesithathu ubanjiwe malunga nezityholo zobusela kwifama kamongameli uCyril Ramaphosa ePhalaphala eBilabila eLimpopo. Lo mrhanelwa ubanjwe izolo. I-NPA ithi umrhanelwa uza kuhlangana nabamangalelwa ababini, ummi waseNamibia uManuela David kunye noFroliana Joseph xa bevela kwinkundla kamantyi yaseBilabila ukuze kufaka isicelo sebheyile namhlanje. uDavid noYosefu baza kuphinda bavele enkundleni okwesibini, kutyholwa ngokuba bebengaphezulu kwama500,000 eerandi. Igunya abantu lezotshutshiso lithi aba bathathu bajongene namatyala amaninzi aquka ubusela kunye nokuxhaphaza imali ngokungekho semthethweni. Ukanti ke usekela mongameli umnumzana uPaul Mashatile uthi unethemba lokuba iza kuqukunjelwa inkqubo ejongene nokulawula koomasipala lungaphelanga ulawulo lwarhulumente uphetheyo. Ephendula imibuzo epalamente okaMashatile uthi isenokungasetyenziswa le nkqubo ukuba kukho isidingo sokubakho korhulumente obambiswano emva konyulo lukazwelonke kulo nyaka uzayo. uMashatile ebezokuphendula imibuzo kule ndlu yowiso-mthetho waze waxinwa ngeenzame zikarhulumente zokuzama ukuzisa uzinzo koomasipala abaphantsi kolawulo lwentsebenziswano. We want to urge all political parties to submit as agreed so that we can then consolidate that report, prepare it and submit it to Parliament before the end of this term. Usekela mongameli uphinde wabuzwa kuba le nkqubo eza kulawula orhulumente bentsebenziswano iza kusebenza kurhulumente bamaphondo kwaye nakundlunkulu emva konyulo lakulo nyaka uzayo kusini na. My concern is that we are unlikely to find an agreement and amendments and legislation sorted in time for the local and national, the provincial and national election that will be next year. There was also concern whether you want to rush the framework because you anticipate that in the coming elections in 2024, there will be a need for coalition. And we kept saying not necessarily, but there's already a reality on the ground in municipalities where this framework is needed. Izindaba SABC Dingubulelani Philip eParlamente. Owayesakuba ngumongameli umnumzana Jacob Zuma ufake isibheno kwinkundla yomgaqo siseko kwilinge lokugqibela lokufuna ukutshutshisa bucala umtshutshisi uadvocate Billy Downer nentatheli uKaren Mon. Oku ke nakubeni zaphanza inzame zangaphambili zokuguqula isigwebo senkundla ephakamileyo esafumanisa ukuba utshutshiso lwabucala lukho mthethweni yaye kukuyisebenzisa gwenxa lenkqubo. Umnumzana Zuma ufuna ukutshutshisa bucala esisibini esityhola ngokuthubelezisa ingxelo kagqirha ngobume bakhe bempilo. Obesakuba ngumongameli umnumzana Zuma uphendele kweyona nkundla ephakamileyo ukucela umngeni isigqibo senkundla ezibheno eyangqinelana nenkundla ephakamileyo yaKwaZulu-Natal eyakhawa isicelo sakhe sotshutshiso lwabucala luka-advocate Downer noKaren Mon. If Mr. Zuma's private prosecution is indeed an abuse of the process of the High Court, then it follows that allowing it to be enforced pending an appeal will prolong and perpetuate that approach. If it never said what is being said here now, that it's a fact that if they stand in the dock, they're going to be abused. Ukuze abe uyaphumelela kwelityeli kuza kufuneka phakathi kwezinto acacise kuba kusemdleni wezobulungisa kuba le nkundla iphulaphula isibheno sakhe. He has to illustrate that it is in the interests of justice that the Constitutional Court hears his appeal. And secondly, he has to illustrate that there were no exceptional circumstances which would have warranted that the KZN High Court pauses his private prosecution while he actually prosecutes his appeals to finality. Umhlalutyi wezobulungisa olweke ngelithi akaliboni linokuphumelela elilinge likamnumzana Zuma. The suspension of the private prosecutions was directed specifically at preventing what has become a very clear abuse of the court process by Mr. Zuma.
Kusenjalo lo mpawu utshutshiso lwabucala usephambi kwenkundla ephakamileyo yaseMgungundlovu uhlehliselwe umhla wethoba ku-April ka-2024 apho kunganyanzelekanga u-Advocate Downer noMon Bazimase buqu. Amapolisa athi akukabikho nto iphambili kudubulo lwangolwesithathu ngaphandle kwenkundla yamantyi kamantyi yaseRandburg. Indoda nebhinqa ekholelwa ukuba sisibini badutyulwa bafa. Eli bhinqa belingqina kwityala elibandakanya amapolisa amane atyholwa ngokubetha ngeenjongo zokwenzakalisa umzimba. Amapolisa athi asakhangela abababulali. What happened, it remains the subject of investigation, because once we say what happened or what we have found as the police, even those who are responsible for this crime, they are watching TV, they will be saying, oh, police, they know this and that about this case. Then they will start to can adapt their defense. So we are very much careful to can divulge more about what we found at the scene, what we have gathered thus far. We simply say that investigation is ongoing and we have collated crucial information which is going to assist us to crack this case. lase-Israel sokumisela ngokusesikweni ikhefu elifutshane ukuze uluntu lufumane uncedo. Uthi ikhefu lemihla ngemihla leeyure ezine kufuneka lincede abemi basePalestina ukuba babaleke ubundlobongela obubi kwaye bavumele ukuhanjiswa koncedo. Kanti ke mbukeli uyayazi kaloku ngolwesihlanu siphethe izinto ezikhala kahle. Namhlanje sinomculi uManala, uready ke semile uzasiculela kaloku nanjonga. Siyajiva namhlanje. Siyajiva. Uyoyibona kodwa imiboniso esemva kwakhe. Ayisenhle nto. Kubhanya kuhle. Kwaye ke kukhona undwendwe sawunxibelana nalo othe wenza le miboniso siyibona imihle. Kodwa ngoku masinikeze iqonga kuye uManala. Uthi forever. Forever yena. Yeah. You're the one that I want and I made it clear. Open up all my doors, no room for fear, baby. You're the one that I feel so happy with. Loving you is like a melody I hope for forever. I hope you. I hope for forever. I hope you. I hope for forever. I hope for forever. I hope you till the end. Till the end, baby. Masambe, let's get lost, we could disappear. The way you do when we lose control, yeah. See, I'm feeling you, loving your ways and bad attitude. You were the one I had to give it to. Been praying on love, I got gratitude. One bump, down tight, my love, obey. Gave you all of me, nothing left to see. We were meant to be. Living fantasy, something like a dream. Put it all on me. Love me, you better love me. You're the one that I want and I made it clear. Open up all my doors, no room for fear, baby. You're the one that I feel so happy with. Loving you is like a melody I hope for forever. I hope you. I hope for forever. I hope you. I hope for forever. I hope for forever. I hope till the end. Till the end, baby. Yeah.
Enkosi ngokuhlala nathi nisasibukele apha ekhaya jikelele kanti uSemi Lubisi ukhulele kwilokishi yase-Ivory Park kwimpuma yeRhawuti. Uthando lwakhe ke lokupeyinta lwaqala xa wayesafunda amabanga aphantsi. Ootitshala bakhe ke baqaphela izakhono zakhe zokupeyinta esikolweni apho ke bebedla ngokubhaqa imizobo ye-cartoon characters ezincwadini zakhe. Semi ke uthi imfihlo yakhe yempumelelo kukulangazelela ukukhula nokufunda izinto ezintsha yonke. Ukusebenzisa ke usebenzisa ubugcisa bakhe njengesixhobo sokuvakalisa iimvakalelo zethemba kunye nolonwabo lokuba iimeko zinjani. uSemi Lubisi ulapha ke estudio ukuze asibonise umsebenzi wakhe omhle ubugcisa. Semi Lubisi, masikubulise sikwamkele ekhaya jikelele, unjani? Ngiyabonga, njani? Siyaphila inkosi. You know, most of the time siyafumanisa into yobana amakhwenkwe asakhulayo esikolweni aphatha usiba nephepha, bayabhala bayazoba. Nawe wezeka mzekweni khawusixelele lakho ibali. Bekunjalo ngisakhula esikoleni e-primary school incwadi zami besigcwele ama-drawing characters, bengidraw amapopayi, pictures that I could actually feel at that time noma ngisasemncane. So esikhathini esiningi bengisithola ngisenkingeni nama-teacher ngoba incwadi zami bezogcwala ama-drawing instead yokuthi ngibhale umsebenzi wesikolo. But ungathi mhlambe ubana baqaphele lezo zinto yakunceda kodwa senditsho zange bakulahlele phansi? Abazange bangilahlele phansi ngoba bengithola ama-teacher lawo bebang-encourage bathi chubeka udrawe upende, bangireferele incwadi e-library ukuthi ngifunde because back in the days bekungena YouTube or elokishini e-Ivory Park bekungena an art school or an art community center, so I had to ukuthi ngisifundele ngokwami by reading and singatsho sithi mhlambe ubunzima owathi wadlula kubo ngoku wasakhula singatsho sithi mhlambe kwa-inspire into yokubana jonga mandikhule beyond le meko ndikuyo. Kwakusenzeka ntoni kuwe, zintoni mhlambe ubujongene nazo? Lokho ukukhula ngisho ekhaya besingena okuningi, we barely had means of survival. We are a family, my siblings are 6 and 2 parents, and at the time ubaba mbeka ngasebenzi, so besiphila ngalokho bekuthola ngokwenza imisebenzi yakhe handyman. Sometimes alungisa umnyango lapho, sometimes ayenze ibhank stool athengise, so besiphila kanjalo up to a point where ubhuti wami wathola umsebenzi then wanceda ngalokho bekakhona ukunceda ngakhona. So mangithi ama hardships ngisho ukukhula ngoba bekunzima ekhaya, so yeah, from humble beginnings. Kodwa ibali liguqukile namhlanje, into ethi ngenene yazi nantoni na oyifunayo xa uzimisele uyakwazi into bana uyifumbathe uthi nantsi apha esandleni. Uye wabe kanti ufumana umsebenzi ngo-2019, waphinde futhi wayeka kwakhona ngo-2019 ube kanti ujongana nayo i-art full time. Kwakutheni nje uzuyeke phansi emsebenzini? Umsebenzi ngiwuthole like it was around 2007-8. Ngisebenze in one of the biggest financial institutions for almost 10 years, but ngisitshele ngokuthi mangiqala ukusebenza bengithi next year ngizoyeka ngiqhubeke ngale nto ngipassionate ngayo, which is art. Mara njengoba isikhathi samba bengisithola nginceda lapha ekhaya ngale mali bengithola emsebenzini, so it was very hard for me to actually quit at the time that I actually wanted to pursue lento engiyithandayo. So ngokuhamba kwesikhathi ngathola i-opportunity, or I took a risk of faith, I can call it. Ngati the more I delayed, the harder it's going to be for me. Let me just take the risk. Ngajumpa on, ngathatha risk, ngaresigna, ngayenza lo msebenzi full time. Wow. And amangesi athi art is not what you see, but what you make others see. And uze nemiboniso kumbejembeje kuhle apha e-studio, and nje ndingatsho ndithi i-unique njengendlela yayo. Ndicela nje usibonise le miboniso siqale kweli licala lingapha. Yebo. Lena i-title yakhona ithi The Long Road to Light. Monga cheka ngiscratche freedom, meaning it speaks exactly about what's happening currently like South Africa. Abantwana be-matric bayabhala manje. However, there's load shedding happening in the country. So it expresses those kind of situations that are happening around us. Positive. If you look at the kid is smiling, it's happy. So irrespective of the surroundings that's happening in there, there is still a light that shines.
Powerful. Kulicala lingapha? Ngapha is siblings duties. Elokishini sikhule kanje. There's always been an older sister who has been looking or taking care of the younger siblings without knowing that she's actually fulfilling a huge role that is above her. But at the time, this is how we grew up. We always looked up for one another. Yeah. Intaka yakha ngoboya benye. Hey naba bantwana bahlangene babuthelene ndawonye. Kwenzeka ntoni kulo umhle kangaka? Lana is a place called home. Yes. So if you look at the background, Uzobona Gut is actually a township, and township has the things that are happening at township. There is unemployment there, there strikes, no magunini, agunam sebenzi. Like those are the circumstances that surround the environment. However, there is a family that is happy with the little that they have, and they call that place their home, and they always look forward to going back home because of how warm at home is, irrespective of what's happening around them. Yeah, and I also noticed that unazo iseto zibekileyo ze newspapers nemibhalo ethile. Ungathi mhlambe i-add which element kule miboniso yakho? It adds to the message and also to the texture. If you look at it, Lengiyenze before the World Cup final. Oh, yes. However, we won the World Cup. There is South Africa in here. Wow. So artists are also prophets. You can say that. Izinto is like you have to look deeper into it. It's not just how it looks like from a distance. Wow. So there's hidden messages around the painting. So this has been active since 2010. Meaning the? Sendisho uthi wayenza ngaphambi kwe World Cup yango 2010. The rugby one, I mean the rugby one that we just won now. Yeah. Oh, lo ondicimba uthi leyana yebhola. Okay. Wow. And then kwela cala lisekugqibeleni. This one is made in the streets. Made in the streets because for as much as we are emakaya ahlukene, masingaphandle estratini siyakhana. We share best values, best practices. You tell me how you grow up, and I also tell you how I grew up, and we share those best practices. And the streets is a place where we groom each other. Yes, wow. Such a powerful message onayo behind le miboniso yakho. And I mean, ndiyakhalela uqonda into yobana mhlambe ngeyiphi material oyisebenzisayo ukusebenzisa le miboniso yakho? In most of the works ngisebenzisa i-charcoal, ne-acrylics, and a bit of collage here and there. And most of my artworks are on paper. And enye into endiyiqaphelayo kukuba usebenzisa abantwana. Ingaba mhlambi khona intsingiselo ethile ngokuba usebenzisa abantwana kwimiboniso yakho? Is it something that you always go for mhlambe xa kuthi qatha an art piece engqondweni yakho uthi no funeka inomntana phakathi? Abantwana banothando, abantwana ba-genuine, abantwana ba-innocent, and it's easy for them to express how exactly they feel, and I can use that ukuthi nami ngi-express a message le ngifuna ukuyindlulisa. Wow. And how is the reception? Because I mean siyazi into yobana abantwana basoloko beportraya ngendlela ezithile, but what you're doing is ubaportraya in a positive manner. Phakathi kwengxubakaxaka nengxaki esinazo singumzantsi Afrika, they seem to be the light. Ingaba bona abantwana bayafumana ithuba lokuba babone le miboniso yakho? Yebo bayafumana, and there was a recent events that we're doing, because growing up I never had an opportunity to be taught art. So bengenza ukuthi ngisifundise ngokwami. So right now we're doing, I can say, an initiative where from time to time we go to primary schools and groom those little kids that have the talent for the art, and they get to actually see and practice. Let's talk about the colors. Yabonakala into yobana nakwi-colors uqaqambile. Colors represent a feeling of the energy, positive energy. I represent the love, the warmth, and the hope. Hence, I use those kind of colors because my artworks have to express something, a positive. Yeah. Hence, my colors are bright. And I mean, ndiyakhalela ubuza lo mbuzo because I mean into bana uyekele phansi umsebenzi ngo-2019, that was a bold move uba uthi no ndiyawuyeka umsebenzi ndithabatha i-art full time. Ungathi mhlambe ingeniso ikhona? Yebo ikhona. Hey, ngendlela otsho ngayo ngeneni ikhona. And international market, how is the interest?
It's very positive. It's very positive, and in fact, one of my best, I can say, experience international has been during COVID with a gallery called X Gallery, where they took more than 100 artists from different countries, and they combine one exhibition that's a permanent exhibition that speaks about how the COVID experience affected each and every artist. So that was one of the best. Yeah, wonderful. And again ngoku mhlambe xa ndizawuthi ndinomdla wokuba ndithabathe ndithenge imiboniso yakho, ingaba uzowenza umehluko njani endlini yami? Unga-advise mhlambe into yobana abantu baxhome emadongeni benze njani to bring the color? Besides the beauty, i-painting mele ibe ne-feeling. Mele uyifile wena ngokwakho njengoba uyithenga or uyithanda. Mele ikhulume nawe. For as much as to me it can mean one thing, but it can mean something different to you. So it's along those lines ukuthi uyibuka uyithande ikhulume nawe ngoba every day ekuseni mawuvuka uzoyibona le mele ikuncede ngoku-uplifta i-spirit sakho nawe i-resonate nawe. Abantu xa bekufuna besithi wow, we are greatly inspired ngomsebenzi owenzayo, ufumaneka phi? Instagram is semi_SA, spelled SEMI_SA. Facebook is Semilubisi Arts. And my website is www.semilubisiarts.co.za. And my contact numbers are there on those pages. Semilubisi, masibambe ngazibini ngexesha lakho. Nami ifani yami ngulubisi, mhlambe inoba ikhona into yesabu arts esizoyihlanganisa noba ngumilk into ntoni. You'll never know. Yes, thank you so much for into bana usindwendwe lapha ekhaya Jikelele. Kwaye ke sikunqwenelela okuhle kodwa kumsebenzi wakho. Nathela untingele phezulu phinde ubuyele kuthi. Yabonga. Right, imbukeliwe ekhaya Jikelele lonke besincokola naye ibinguye uSemi Lubisi. Ebesalabena nathi ke ngohambo lwakhe kwicandelo lobugcisa nokupainta. uSemi ke ungamfumana kumaqonga onxibelelwano. Masithethe ke ikhefu mbukeli, sizawubuya kungekudala. Qiniseka awugqosha lazi ubukele iEkhaya Jikelele. Bukeli sikhona sikwamkela ngezandla ezishushu. Makhole ndikubone uinterviewer ubhuti wakho pha ngepaintings zakhe ezinhle. Ingasenhle ntombi. Ibintle kakhulu, yazi kuyamangalisa futhi ke ndiba nombulela kakhulu ngenkqubo yeEkhaya Jikelele ekwazi into bana simeme bonke ababantu banobuchule buhlukileyo. Setsho ngamatalente kufika oxhentsayo, kufike othi mna ndikwi-art, ngabantu nje abahlukileyo bakwazi ukubonisa ngomsebenzi wabo omhle. Into ethi lento uyiphiweyo iyakwazi ba ikuphilise kwasayona. Kuba sisipho sakhe sesandla uyazoba namhlanje yamphilisa uphila ngayo namhlanje. Andithi na uphila ngelizwi lakho. Awuphili sinazo nemvumi kaloku nimvile mosi uManala esiculela pha eqale bendithe sizawujiva kanti uManala hayi uzasithi soulful sounds. Hayi kanti bakhona abafana bepiano siyange. Bakhona kaloku funeka siqale ngoDia 1 yabona. Nabafana bepiano kancinci. Sebekhona abafana bamapiano nguScott uhamba noCowboy. Ziyakhala namhlanje ziku-loudspeaker. Oza we. Washa, ay, 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 wati, ay, washa, ay, washa, ay, washa, asa, wati, iti, ay, wati, bago, wati ni mani, ay, wati ni mani, uti ni tasi, wati ni mani, ay, iti, ay, wati, ay, wati, what's up, Ekhaya? I go ease on money, ease on. I need to so that's your pampa. I so pampa when I ebo so that's your pampa.
Titini mkhawulaza siyobamba mani awusona sobamba bathini man awusobamba awumithi sona sobamba awusobamba mani ayiboni bathini kamelana sa abana thathuhlala phansi abulana zami lana zami bathini mani abana thathuhlala phansi kabilana zami lana zami hayibo lana zami thathuhlala phansi mani abulana zami uya man lana zami uya man lana zami thathuhlala phansi mani hayibo awuyibo 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 yibo labafana bepiyano mani yibo awuyibo awuyibo yibo labafana bepiyano sesikhuluma ngezinja losteri amabosa izinja zamahita maningi amaningi 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 sengishoye nomkapi no sengishoye nomkapi no sengishoye nomkapi no sengishoye nomkapi no asesikhuluma ngezinja losteri amabosa izinja zamahita maningi amaningi 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 sengikhuluma nomkapi sengikhuluma nomkapi no sengikhuluma nomkapi no sengikhuluma nomkapi no thathuhlala phansi abulana zami lana zami hambana thathuhlala phansi kabilana zami yebo lana zami yebo lana zami thathuhlala phansi abulana zami yebo lana zami yebo lana zami thathuhlala phansi ayibo awuyibo 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 yibo labafana bepiyano mani awuyibo 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 yibo labafana bepiyano sesikhuluma ngezinja losteri amabosa izinja zamahita amaningi 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 sengishoye nomkapi sengishoye nomkapi no sengishoye nomkapi no sengishoye